Tsiku labwino, tsiku lopambana pamene mukuonera wireless yanu ino yakanema ya TTV Times. Lero program ino ndabweranso ndi program ya From the Terraces. Ndipo program ino ndikhale ndikucheza tu ndi Thabo Nyirenda amene ndikatswiri ndithu pa nkhani ya zamalamulo. Ndi program ino ndikhale tikuunikirana makamaka malinga ndi nkhani imene inalipo pakati pa Malawi Football Association of Malawi ndi bungwe lija lomwe limathetsa ziphuphu la Anti-Corruption Bureau. Ndi tikhale tikioneka kuti nkhani imene zinali zoyenera ndithu kuti maybe ACB ndikuyimisa elections a farm kapena ayi. Kuti nanga nkhani imene ili pati nanga tsogolo la nkhani imene ikhale bwanji. Ndi mutakhala pomwepo pamene ndikubwera ndi zambiri ndi mzanga ameneyu Thabo Nyirenda. Monga ndanena kaletu kuti program ino ya From the Terraces ndikhale ndikucheza ndithu ndi Thabo Chakaka Nyirenda amene ndikatswiri pa nkhani ya zamalamulo. Ndakulandira Thabo mu program ino ya From the Terraces. Cholinga chake tufuna kuti munthu wa kumastandi adziwe kwenikweni kuti kodi choona chenicheni ndi chiti malingana ndi pa nkhani ya malamulo akayendetsedwe ka dziko lino. Pali nkhani imene ili mkamwa mwa anthu, nkhani imene kuna ngati kuti ndithu yautsa ndithu mapiri pachigwa ku banja limene loyang'anira za mpira la Football Association of Malawi ndi ma affiliates ake komanso ndi anthu kumbali naye. Zikupezeka zokuti pa ma elections a Southern Region Football Committee, Central Region Football Committee ndi Northern Region Football Committee, bungwe la Anti-Corruption Bureau lidayimitsa masira amene wakuti zisachitike. Amene zisankho zisachitike ku mabungwe amenewa. Kamba kokuti mukafukufuku wawo anthu ena atadandaula pa nkhani ya nomination process adapeza kunazo kuti panali ndithu mchitidwe wa chinyengo, anthu panga forge ma signature ndi anauza kuti ayi ndithu masankho amenewa ayimekaye komanso anapanga recommend ndithu kunazo kuti njira zoti ziyenere kutsatidwa pa nthawi imene mabungwe amenewa a Southern Region, Central Region ndi Northern Region Football Committees akamapanga zisankho. Funso langa choyambirira ndicho kuti kunali koyenera kuti bungwe la Anti-Corruption Bureau lifufuze madandaulo anthu amene akafuna kupikisana nawo kuma bungwe amenewa kunazo kuti padali mchitidwe wa chinyengo pa nkhani imene amasankha anthu otayimirira mabungwe amene. Choyambirira I think ndiyene kuti chinali choyenera kuti ICB alowererepo ndi kuyimisa zisankho za Southern Region Football Association, Central Region Football Association ndi Northern Region Football Association. ACB mwachidule the ACB kwema ndi Anti-Corruption Bureau imene inakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino amati Corrupt Practices Act. Anakhazikidwa kuyambira 1995, assent inachitika 1996 ndi president akale Ambrose. Cholinga cha malamulo za corruption amati Corrupt Practices Act chibuku chake chonena kuti athese mchitidwe wakatangale mabungwe aboma komanso mabungwe amene a private amene asali aboma. Yeah. So pali njira zake zimene anapanga. So chambirira ndadena kuti kunali koyenera kuti ACB alowererepo fachoti iwo pa malamulo akuloledwa kuti athese chikatangale mchitidwe wa katangale mu mabungwe aboma komanso amene sali aboma. Ndi chambirira timapa farm imanena kuti ifesi aboma ndi association tikingati challenge. Bungwe la ACB simene mphamvu yochimisa zisankho za ife. Yeah, ndi nenera kuti iwo sanaunike bwinobwino malamulo amene amayendesa anakhazikitsa bungwe la Anti-Corruption Bureau la ACB for ikwalola ACB kuti alowererepo. Ndi pali njira zimene zimachitika zinakhazikitsidwa pa malamulo. Kulikonse kuli njira ziwiri. Muchizungu amati mapillars, ndichewa tinganena mapira awiri. Sanamira, yeah. Musanamira woyamba ndoteteza wolesa kuti zisachitike. Wina zikachitika anthu amene apanga zakatangale zichi apite kaya ku court. So musanamira woyamba ndikuletsa kuteteza ziphuphu kuti zisachitike. Musanamira yachiwiri ngati ziphuphu zachitika ACB ndi udindo wotengera anthu amanga zachiphuphuwo ku court. Yeah. So kuyambirira musanamira woyambirira onera kuti zisachitike amene mchizungu amati prevention. Yeah. Wina wotengera ku court ndi amati enforcement pillar. Yeah, musanamira wina enforcement pillar. Wopita ku court tikamapanga kuti kufufuza
kumeneko ni enforcement amakhala kuti wina walandira ziphuphu alande ziphuphu zija ni enforcement sija forfeiture and enforcement kuti munthu asapindule pakatangati mwina apita kundende that's enforcement koma zinazo zimene amakhazikisa kunena kuti okay mwina tikuona ngati zichitika ma restriction notices ali mbali imodzi ya msamira woti zisachitike komanso enforcement fojoti akayika restriction notice mwina aonanso kuti patachitika katangale koma sikufuna kuti katangale achitike chizungu amati prevention is better than cure fuka nthawi zina zimakhala kuti very expensive kupanga kuti tipange restore back zinthu zimene kuti zachitika kale zimakhala zochipa kuti tipange kuti titeteze fuka sitiluza ndalama zambiri fuka tikakhala kuti zachitika tipitirire ndiye kuti tiyamba kuti ngati ineyo ndipeza ndi mulandu afufuze apite ku court ndi ndalama zambiri akaya kukhala maapiru chanjanandla koma nomwina ngati mwina ndi pafupi kulandira ziphuphu zine kuti zichitike apanga kuti zimenezo zisachitike ndiye kuti ndalama sizonokweka zambiri so pankhani ya ACB wamanena kuti ife tili bungwe ngati imene challenge kapena association ina iliyonse ndiye sumayenera kuti mulowererepo ndiye tunena kuti akakunike bwinobwino malamulo fuka malamulo amanena athu ndithu mwachochocho kunena kuti kumayambiriro kumakhala kuti title long title short title long title ira kuteteza ndi kulesa ziphuphu mabungwe aboma komanso amene sali aboma muliso malamulo momwemo mina ndikukumbukira section 26 imeneyo specific kunena kuti amene ali sali mabungwe aboma apanga za ziphuphu ndi mabungwe amene sali aboma imakhala milandu yoti atakumanga the fact that kuti ena sanapiteko koma tikuziwa kuti ena sanapiteko kukhoda amene kuti sali aboma kukhoti kumangidwa ndithu of course ena mwina kumasulidwa chonchi and like komano malamulo akuwalola IACB kuti muziko paliponse musakhale zaziphuphu muziko munomo kulikonse kandi mboma kachani sono mwina by extension amanena farm kunena kuti yayi iyo ndi political interference kulowerera boma likulowerera makayendetsedwe kampira zomwe zizosutsana ndi malamulo a FIFA komano iwala kunali safe bladder muziko kumene ali safe bladder panopo anachosedwa afufuzidwa chifukwa cha nkhani ya ziphuphu ndiye mwina nditambasule ziphuphu zake akufufuzidwa ndi ku US FBI afufuzidwanso ndi ku Switzerland ndiye pa malamulo aku US ukalandira chiphuphu cha madola walandira kunoko ndio wapalamula mlandu ku US ukakhala kuti mwina madollars achayenda mu mabanki kile anasema thera imayenda ku US Citibank andlange umakhaso ro wapalamula mlandu kuchani ku US ndio kupasa ni madola ino ndonda ku US kunoko ziphuphu chimene cho cha US atha kunena kuti ndi mlandu mimi kuti msanyenda kunama akuyesa kulowerera politician wena ku Mozambique analandira ziphuphu ku Mozambique koma US kuti amene mpasi abwere ku US timuyinde mlandu chifukwa choti polandira ziphuphuzo anayuza ndalama ya America United States dollar so safe platter kufufuzidwa ndi za milandu za ziphuphu zomwezo koma anali ku FIFA na president wa FIFA so nganene kuti ino aboma mukutani mukulowerera za mpira ndilake izi za milandu sikunena kuti kayendesedwe kampira kunena kuti panopo timu itipange disqualify chana ndakunena za ziphuphu even kumpira komweko kwakhala kuti mwina mwapasana ziphuphu kuti ina iwine wina iluze and like ICB atakulowerera apolice atakulowerera tukumbukira England John Fashanu Bruce Grobbelaar nkhani ya match fixing omwe naonso mpana Africa says kuti anamangidwa imene si sana nene kuti apa boma interference ya football and like so mwachidule ICB nkhani imene ya zimene analowerera za zisankho zako Central Region, Southern Region ndi Northern Region nali mmene malamulo amauzira kunena kuti mthapanga izizi akakhala kuti sanalowererepo ndiye kuti akukanika ntchito ndinena kuti kuli ziphuphu zochitika kwa mfuwa ntchito yawo yonena kuti ateteze chani ziphuphu zisachitike andi malamulo omwewo andikumbuka section 10 ya Corrupt Practices Act ikukamba zoti ndondomeko zimene ICB yanera kupanga fuka ICB atafufuza ma findings awo ananena kuti
taona izi mafojari zakuti ndilaki komanso kuti zisankho ziyende bwinobwino pakhale izizi restriction notice akapereka restriction notice akamayichosa malamulo amapasa mphamvu kuti mpereke ma guidelines kuti ziphuphu sachitike ndi anapereka ma guidelines zikhale chonchi kuti pasakhalenso za ziphuphu focho tidanena kuti msamira wina ndionena kuti ziphuphu sachitike ndi ziphuphu kuti zichitike pali njira zake ma strategies kuti okay tikayika izizi ziphuphu sizichitika. So panopo apereka restrictions notice aja apereka ma guideline and after achosa restriction notice chiletso kunazo kuti chabwino pano mukhozopitirira ndi zisankho zanu koma mupereke ma guidelines awawo ngati famu ingapitirire kupanga zisankho zimene zizi osatira ma guidelines amenacha ACP ikhozopanga chani malingana ndi malamulo ACP bwene saso restriction notice inaso akakhala kuti wa nyozera restriction notice umakhala mlandu kuthamangidwa. Okay, so atapereka so andi mphamvu zopereka ma guideline restriction notice ina kunena kuti okay sachitike suna manyozera izizi and like ndi akapitiriza ndi mlandu kunena kuti kutengera kupita court kumangidwa ndithu mwina kupita so kundende chabwino facho ti wanyozera restriction ya anti corruption bill yomwe ikwenera kuyendetsa malamulo aboma. Yes, chabwino titakamwira madzi pang'ono tibwereso mchigawo chachiwirichi mukuoneratu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV program ino muli ndine mkonzi ni mulutse pirirani kachinziri komanso sindri ndeka ndikuchezatu ndi Thabo Chakaka Nyirenda amene ndikadaulo pa nkhani zija ya za malamulo akutiunikira kuti kodi ya ndithu nkhani yokhudza makamaka anti corruption bureau ndi Football Association of Malawi pachileso chinochadapereka kuti asapange elections au mpaka na atayika ndondomeko zoyenera ikuyenda bwanji ndipo ndakhala pomwepo pamene tibwera ndi zina zotsatira mchigawo chachiwirichi. Monga ndanena kaletu kuti program ino ya from the terraces ndikucheza ndithu ndi Thabo Chakaka Nyirenda amene ndikatswiri kadaulo pa nkhani ya za malamulo ndithu kunikira pano nkhani yokhudza bungwe lija la Football Association of Malawi ndi la anti corruption bureau pa ndondomeko zimenezo lidapempha Football Association of Malawi kuti ikazikise asadapange zisankho ku Central, Northern and Southern Region Football Committees. Nde Thabo taonano kuti ACB mulipoti yache inanena hapo kunazo kuti adapeza mkafukufuku wao akufufuza nkhani ya ziphuphu imene ma committee atatu amenewa adapeza kuti panali element yonizo kuti anthu ena adapanga forge ma signature adakopa ma signature anthu ena ndikuyika ndithu pa zikalata zimene zikutazondika ngati anthu onse agwirizana nawo koma ine yake ya ma signature amenewo adakana nkhani imene ya forgery ndiye kuti bungwe la anti corruption bureau so lili ndi mphamvu tikuzopanga prosecute kapena mwina mwache au akhoza kunazo kuti yayi popeza anangopereka ma guidelines aja basi not case imene inati pamene popo ndi kuti malamulo amalola ICB malamulo Corrupt Practices Act amalola ICB kunena kuti akapeza mlandu wina uliwonse amene akufufuza za ziphuphu ali ndi mphamvu zopanga prosecute kutengera ku court ndikukumbukira bwino lomwe mwina 2007 to 8 nthameneyo napangapo case kumbukiraso munthu wake adi Gusto Ndalahoma nthameneyo ndimapanga appeal ndimayimira Ndalahoma anamangidwa ndi ICB zina zimene ndingapanga argue zinazonena kuti ya ICB consent yawo imene anatenga ku Director of Public Prosecution inayonena kuti angopanga prosecute nkhani za corruption inali consent kuti consent iwo amangena kuti angokhaza corruption izozo ndiye iwo ampanga prosecute theft ndi zina zimene sizikhuzana ndi consent ndiye a court high court bungwe ntamene achikopa justice asanapite ku Supreme Court ananena apo kunena kuti zine zigwirizana nazo kunena kuti ngakhale sizimakomera ineyo ndikugwirizana nazo ananena apo kunena kuti yayi ACB ili ndi ma broad powers akamafufuza nkhani ali ndi mphamvu zomuyimba munthu mlandu
pa mlandu wina uliwonse amene aupeze akufufuza za corruption akupeza pa nthawi akufufuza za corruption akupeza afufuza corruption ndipeza kuti ngati mwa corruption unapha munthu akozokuzenga somali yes okay maneno asikube unworkable kunena kuti each time akakhala kuti aupeza mlandu basi apite kwa DPP akatenge consent each time akapange consent nena kuti iye muunike malamulo awo amalola kunena kuti nkhani za corruption koma mwenena zakupha atha kumuyimba mlandu nkhani yakupha pamene ayipeza milandu yonse ndi ICB pamene popo amafufuza nkhani yake imene na Gusto Ndalahoma of course anawina appeal pa fundo zina koma no ziza nena kuti yayi apa pa Mr. Nyirenda sitigwizana nazo ACB muunike bwino malamulo awo akunena kamba zonsezo zonena kuti mlandu wina wonse amene akupeze iwo ali mphamvu kuti atani abange autengere apitise ku court so pa nkhani imene za forgery amene amafufuza za corruption malamulo akuwalola iwo wa ICB kuti anthu amene ali involved ndi nkhani za forgery fuka nthawi zina ukakhala kuti ufuna upange za ziphuphu umayuzaso ma strategies ena tapanga zina putaso milandu tina iwo andi mphamvu zatengera anthuwo ku court andiso mwina by extension my recommendations are amene awauza kuti anthu awa afamu kwauza Malawi National Council of Sports kwauza kunena kuti awa ndi awa tapeza kuti ndimene iwe involved ndali kwa iwo afamu kamene Malawi National Council of Sports kunena kuti ife pa malamulo athu anthu amene ali involved in electoral malpractices akhale kuti ali disqualified adikhulupirira kuti malamulo awa akunena zimene zonse so no kumene kula ethics committee yes so nkhani imene kuti pite ku ethics committee that's number one first part ethics committee iunike komanso ICB amene kuti anthu amangidwe so fuka jonena kuti pasakhale anthu ena kuti they are super criminals anthu apanga chilichonse chimene akufuna basi get away with it wina waparamula kamlandu kochepa fuka forgery is a very serious offense it depends the nature ya forgery ma forgeries ena umatha kupita kundende moyo wako wonse yes mina still kuti zimene zinaforgeredwa ndi chani koma by the certain types of forgeries anapanga specify I can cite section 357 ya penal code imanena ndithu za forgery ma types of forgeries ena amafika paka utakakhala mndende moyo wako wonse opya kwambiri and paliso nkhani za corruption ndi milandu so yopya kwambiri kalepo inayo opyaso kwambiri kusiyanaso ndi panopo maximum ndi 12 years koma kalero inayo kuti ukakhala kuti waparamula milandu za corruption wena wakhala mndende zaka 6 minimum so code yene kuyambira pa 6 osati kuti less than that 6 7 8 and like ndi china chitika anthu ena keso kumzuzu kuti asinthe kunapezeka kuti wina wa polisi anampeza munthu bus depot akhoza walandira kana 200 kwacha komena ndamaichepa kwambiri can't remember ndi malamulo ukakhale ndende 6 years ndi parliament no mwina tisinthe tingochosa mima koma ndi I think idea kuti mlandu wa zaziphuphu za forgery ndi mlandu yayikulu kwambiri andiso ukakhala kuti ndi za forgery ndi kuti sungaimeso ngati MP sungaimeso ngati president akupesa ndi mlandu ngati ya forgery ndi ICB amene kuti wanu anthu amene anaputa milandu imene yoyo amene akuti apite kuchani ku hamange koma asaperekeso ma recommendations ife ndipanga izizi koma ethics committee tawunika zozo za kuti fuka choti izi zachitika fuka zimene zikufunika zone kuti anthu amene azitiyezesa ife azitipanga lead kapena amene akupanga participate in elections kachizungu kakhe amene ndinene kuti akhale anthu with integrity koma anthu opanda integrity asakhale kuti ali pasokola kuti sogolera chabwino so pano tili pa nkhani yomwe yokhudza football sino Malawi pali nkhaniso ya beach soccer zikupezeka kuti beach soccer famu mukaonesa executive meeting yawo inapanga beach soccer was not represented amanena kuti beach soccer is illegal koma beach soccer inapanga participate kuma elections za famu amene anasankha executive committee ili panopo legal ngati anagwirisa ntchito committee yonazo kuti it was illegal malinga ndi kuti iwo afamu okhanaipe zoti imene inali illegal
chingachitike ndi chani pa my election? Is it true kuti my elections aja akhoza kuwapanga council and farm can be those elections amene anapangidwa mu 2019 akhoza pangidwa nullify? Inzoona kuti amene sakhalira popo ngati amene amapita kukavota sanali eligible kukavota ndikuti zisankho zonse zinaende bwino. Mwina tingobwereka mmene anapangira zisankho za president za 2019 yes. Zimene anagwiritsa ntchito mwina mpeze chichewa chake anagwiritsa ntchito fundo ziwiri amati quantitative and qualitative. Yeah. Nje ziyenera khala kuti qualitatively and quantitatively zikhale kuti zonse zili bwino. Yeah. So ababa even though kuti anthu amene anapita kukavota on behalf of beach soccer anali mwina ochepa koma qualitatively ndikuti zinthu zinalakwika ndi ziyenera kuti apapa apange nullify kunena kuti zinthu sizinaende bwino kuti anthu amene anapitako kukavota sanali woyenera kuti akavote and sana kangovota chabe komanso anapanga participate pa nomination process anapanga nominate ma candidates nominate ma candidate anapanga kama deliberations anapita nawo so tinganene kuti chimene chilichonse chimene chinachitika kumeneko china avoid. So ndikhulupirira chifukwa chake afama kupanga appeal kunena kuti ayi nkhani iyi ya chigamulo sinaende bwino like mwina akuopa zimene zonse komano kwa ineyo pa malamulo amene angasiya amagwiritsanso malamulo adziko mmene zinayendera anthu amene samenera kuvota na eligible voters anakavota anakapanga nominate ndiye kuti zisankho sizinaende bwino. Ndiye tsopano zukanga tikunazo kuti nkhani ya malamulo ikuvuta kufama. Do you think kuti ikuvutira pati? Alibe kapena mwana mwache tiziti ma proper legal advisor kapena kupanga zinthu zimene zichifukwa cha ndale chabe to safeguard ma positions awo? Chimene ndikuona ineyo sikuti alibe anthu oti akudziwa za malamulo komano nkhani yake imene yavutapo ndiye kuti ndi ndale kuti apange safeguard zonsezo zimene zikuchitika. Mavuto amene tikuwaona even zonena kuti ACB analowerapo mukafufuza zikuchokera kuli kufama komweko fuka fama ndi anthu awo amene amafuna kuti akatani akakhale kuti maudindo fuwa choti kulisoma zisankho 2023 ndi tikayika anthu oti tiwafuna kunena kuti azaime pa zisankho panopo akawina asativoteranso 2023 akuona kuti uyu akawina 2023 sasativotera yeah. So ndi ndale zimene zikuchitika kunena kuti kukhale mpungwe kukhale chaos yonena kuti kuona ngati kuti anthu sakuziwa sakusachita za malamulo. Mwina tsopano nthawi tukhanga ti ndimene Mr. Nyirenda ikutikanga tikutipangira njiro pano. Tiyimalize bwanji nkhani imeneyi ya bungwe la Football Association of Malawi ndi Anti-Corruption Bureau. Inuyo advice yanu ngati kadaulo pa nkhani ya za malamulo mukozopereka advice yetu ndi wanji ku ACB and ndipati panepo ACB ikulondola ndipo ndipati panepo ACB mwina mwachi ikulakwitsa? Pamene ikulondola danena kuti ali ndi mphamvu zothesa ziphuphu kabenanso kulesa kuti ziphuphu zisachitike mabungwe onse aboma kapena private afama kunena kuti feda private komanso pena makiso kuti ndina private koma nthawi zidatu ku parliament amakavota kunena kuti kupasidwe ndalama ku national team ngakhale zimazera ku National Council of Sports ndi ndalama zikumachosedwa kuchokera ku consolidated fund ndi munena kuti ifeyo ndi private chizungu chake mmene ndinganene chimene amagwisa ntchito ndi quasi government institution they have private half government because government ilipo and like ndi njira zonse ziwiri poyambirira ngati mphamvu zimene ICB ali nazo kuthesa ziphuphu kapena kupanga prevent ziphuphu aina kuti alowererepo kandi mboma kapena ni private. Chachiwiri iwowo ndi quasi government institution and ngati ndi quasi government institution aboma ene akuti akhaliso ndi chidwi kuti zinthu zathu zikuyenda bwanji ikha boma loti ili very irresponsible kuti zinthu zango pasidwa basi ango they look the other way around ena kuti akaone kuti zikuyenda bwanji ndalama zathu zigwisa ntchito bwanji and like you know ndiye choambirira pene popo chimene ndona ngati analakwisa ICB ndi nkhani imene kuti milandu anayiona forgery very serious offenses koma no yo sana tengebwe chidwi china chili chonse chonena kuti anthu amene
anapalamula milandu Inantimini. andiso palichino ndina mukatuunika tikukhuzana ndi zimilandu ta club practices act palibe chimene apangapo and akwawo anthu they are roaming freely in the street pamene amene akuti mwina akukhala kuti ali ndi belo mthumba ndi chimene akutani alakwisapo ICB afamu amene akuti asatire zimene ICB akunena fo choti pena pakenso zikupereka chithunzi choipa kuti awawo acholinga chawo afamu ndi chani chimene akufuna ndi chani what panopo SB inapereka ma recommendations amene is it possible kuti they can go back and kapanga ma prosecutions Yes. Anapereka ma recommendations aja hani inathera pomwe. It's very possible. Very possible kuti atakupanga prosecute. Mwina siti kudziwa kuti akukambirana chani komano it's very possible kuti ngakhale apereka ma recommendations komano on the other hand akupitiriza abedi zawo mwina kupitiriza ndi kafukufuku wawo kupeza kuti anthu amene anapalamula milandu anapeza ndi milandu kuti amangidwe kapena atingidwe kupita ku court. Chabwino ndathokoza kwambiri Mr. Thabo Chakaka Nyirenda ino ndi munthu wa busy kwambiri koma ndithu munatenga nthawi yanu kubwera mu studio muno kuti tidzacheze ziwiri zitatu zokhudzana ndi kesi imene kuti munthu wa kuma stand amvetsetse kwenikweni kuti chikuchitika ndi chani pa nkhani imeneyi. Ine ndithokoze kwambiri. Zikomwambia. Mumaoneratu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV. Program ino nali ndine Nkonzi ndi Mulutsi Pirirani Kachinziri komanso sinali ndekha limacheza ndi Thabo Chakaka Nyirenda amene yutu ndi kadaulo pa nkhani zija za malamulo timaonikirana nkhani yokhudza ndithu Anti-Corruption Bureau ndi bungwe lija la Football Association of Malawi. Ndiye kutazakhala pompo sabata mawa lino tione kuti tikutengera mtundu wa program yanino ya from the terraces. Tikuwa zabwino zonse pamene mukuona program otsatirawa pano pa Times.